Hello everyone. In this lecture we are going to see how we can calculate standard deviation, variance and their relative measures of dispersion. Okay, this is a sentence about the standard deviation. In calculation of MD we ignore signs of deviation. MD is not in your syllabus, therefore we are not calculating the mean deviation. Okay, but what had happened in mean deviation, uh, just like a range where is based on only two values. Okay, quartile deviation is based on 50% data. Okay, likewise mean deviation ignores negative sign. It means consider in mean deviation -5 is equal to +5, therefore it will not give correct answers because ignorance of negative sign in mathematics is the main drawback of mean deviation. Therefore all these drawbacks can be overcome by standard deviation. Okay, standard deviation is most important and reliable measures of dispersion, and it is suggested by Carl Pearson in 1893. Okay, it is propounded by or discovered by Carl Pearson. It is a statistician. Sorry, Carl Pearson is a statistician who discovered how we can calculate standard deviation. Okay, standard deviation is defined as standard deviation is the positive square root of mean of squares of deviation taken from mean. That is, standard deviation is abbreviated by SD. Okay, and it is denoted by sigma, Greek small letter pronounced as a sigma. That is this notation, that is sigma. Okay, just like a notation of mean, that is x bar. Okay, okay. uh, all this definition can be mathematically expressed as SD is equal to summation x minus x bar square divided by n, or this can be written as summation x square upon n upon mean square. That is, mean is equal to summation x upon n. Okay, the formula is used when value of it's okay. We can use either this formula for calculation of SD or this formula. Okay, sometimes SD is also called as root mean square deviation or second moment of dispersion. It is an absolute measure of dispersion. Okay, the coefficient of SD is given by SD divided by n. Okay, this is the formula of SD, and this is its relative measure, that is coefficient of SD divided by mean into 100. Okay, there are some merits, demerits, as well as uses of SD. We will discuss it after the calculation of SD. Okay, likewise there are some properties of standard deviation which uh, which are already seen in unit number 2 of properties of mean. There are some properties of standard deviation. It is first property of combined SD. Let a group first with n1 items, that is n1 values, has mean x bar 1 and standard deviation sigma 1. Okay, in group first there are n1 values. Okay, this is group first. Okay, there are n1 values, just like a combined mean. Okay, it has mean x bar 1, that is first mean, and their SD, it is denoted by sigma 1. Okay, sigma 1 is the first group's SD. Okay, likewise there will be a second group with total number of values n2 with their mean x bar 2 and with their respective standard deviation sigma 2. Okay, if given, if all this given information
or by this given information we can calculate combined SD, which is denoted by sigma 1 2. Likewise, x bar 1 2, x bar 1 2 is a combined mean, and sigma 1 2 is a combined SD. Okay, combined SD can be calculated by this formula. Okay, and one is the total number of values from first group. Sigma 1 square, it is a square of first standard deviation, and 2 is a second group's value. Sigma 2 is a second standard deviation. Question analysis says that only calculation of D1 and D2. Okay, D1 and D2 are, D1 nothing but D1 is equal to x bar 1 2, that is combined mean, minus x bar 1, and D2 is equals to x bar 1 2 minus x bar 2. Okay, then put all the form given values into the sigma 1 2, then we will get, say, combined standard deviation. Okay, we will discuss in the calculation of combined SD. Okay, so it is the second property. SD is not affected by change of origin. What is the meaning of change of origin? Change of origin nothing but if we add or subtract a constant value, then combine the new SD will be same as old SD. याचा अर्थ काय बघा, जर आपण एखादे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू एक आपल्या पूर्वीच्या व्हॅल्यूमध्ये ॲड किंवा मायनस केली तर त्याचा एस डी चेंज होत नाही. म्हणून त्यांनी काय सांगितले बघा, सिग्मा डॅश इज इक्वल टू अगेन सिग्माचं लिहिलेलं आहे. ओके, दॅट इज न्यू एस डी विल बी ओल्ड एस डी. ओके, and third property is affected by change of scale. SD is affected by change of scale, that is if we add if we multiply or divide by constant value, multiply or divide each value x by constant c, then combine mean and SD will be affected. याचा अर्थ काय बघा, एखादी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आपण मल्टिप्लाय केली किंवा डिवाइड केलं तर त्याच्या एस डी मध्ये त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूनेच इफेक्ट होतो. म्हणजे काय, त्याला दोन्ही मल्टिप्लाय केला असेल प्रत्येक व्हॅल्यूला, तर न्यू एस डी कसा असेल सिग्मा डॅश, तर पूर्वीचा जो एस डी असतो त्याला सुद्धा दोन्हीच मल्टिप्लाय करावं. म्हणजे आपण समजा आता एखाद्या व्हॅल्यूला पायने डिवाइड केलेला असेल प्रत्येक व्हॅल्यूला, तर नवीन एस डी काय असेल, सिग्मा डॅश विल बी, जो पूर्वीचा एस डी असेल त्याला सुद्धा भागिले 5 केल्यानंतर नवीन एस डी मिळू शकते. Okay. Then fifth absolute measures of after the completion of standard deviation is variance. Okay, variance is also based on standard deviation. Therefore, we will see it together, the standard deviation and variance. Okay, variance is a square of standard deviation. The square of standard deviation is called as variance, and it is denoted by sigma square. Sigma is notation of SD, and what is the meaning of SD? Variance is a square of standard deviation. Therefore, variance is equal to sigma square. Okay, that is, or we can write the square sigma square is equal to summation x minus x bar square divided by okay, just then coefficient of variation is also discovered by Carl Pearson and suggested a measures known as coefficient of variation. It is abbreviated by CV. Okay, that's a short form काय आहे बघा, CPS आहे. Okay, the definition बघा, the ratio of SD to mean expressed in percentage is called as coefficient of variance. हा त्याचा रेशो आहे एस डी टू मीन, आणि हा कशात एक्सप्रेस करतात, पर्सेंटेज मध्ये, म्हणून त्याला मल्टिप्लाय बाय 100 करतात. ओके, तोच फॉर्म्युला आपण कसा लिहिला बघा,
एसडीचं नोटेशन हे सिग्मा आहे, मीनचं नोटेशन एक्स बार आहे अँड अपॉन सॉरी इंटू 100. Okay, one thing has to be remembered that standard deviation is based absolute measures of dispersion and coefficient of variance, that is CP, is based on relative measures of dispersion. Okay, there are some calculation of SD and CV in different datas, just like at individual, discrete and continuous. Okay, computation of SD and CV individual data. Okay, calculate SD coefficient of variance for the of marks obtained by 10 students in test of maximum marks 25. Marks of the students are as follows. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी की 25 स्टुडंट्सचे मार्क दिलेले आहेत. ओके, आणि सॉरी 10 स्टुडंट्सचे मार्क्स दिलेले आहेत. तर आउट ऑफ 25 ते कितीही असू देतात. ओके, but हा just identified that or confirm that it is a individual distribution. ओके, आता याच्यामध्ये काय करायचं बघा, या तुम्हाला व्हॅल्यू फक्त दिलेल्या आहेत. ओके, याचा एसडी फाइंड करण्यासाठी मी काय केलो, फक्त या व्हॅल्यू व्हर्टिकल फॉर्ममध्ये लिहून घेतली. ओके, व्हर्टिकल फॉर्ममध्ये लिहून घेतल्यानंतर कॉलम काय करायचे हे नंतर पाहूया आपण. तर आता काय काय केलेलं आहे बघा, तर पहिलं कॅल्क्युलेशन आहे आपले एस डी. ओके, एस डी फाइंड करायचं म्हणजे ही स्टेप करायची. मग हा फॉर्म्युला आपण लिहून घेतला, समेशन एक्स मायनस एक्स बार स्क्वेअर अपॉन एन. ओके, इज इक्वल टू, आता समेशन एक्स मायनस एक्स बार याचा अर्थ सबस्ट्रॅक्ट एक्स बार फ्रॉम एच एक्स and then take a square of all this deviation. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर पहिल्यांदा आपण एक्स बार हा शोधला पाहिजे. तर एक्स बारचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स 120 अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज 10, therefore 12 is your mean. Then how we can find the column of x minus x bar, that is x minus 12, म्हणजे प्रत्येक एक्स मधून 12 मायनस करत गेलेले आहेत बघा इथं या ठिकाणी. त्यामुळे व्हॅल्यू काय मिळतात आपल्याला, 8 minus 12 minus 4, 9 minus 12 minus 3. ओके, असा हा कॉलम तयार केला आहे. अँड देन टेक अ स्क्वेअर ऑफ एक्स मायनस एक्स बार, म्हणजे एक्स मायनस एक्स बारचा स्क्वेअर घ्यायचा आहे म्हणून हा त्यांनी स्क्वेअर केला. म्हणजे -4 स्क्वेअर 16, -3 स्क्वेअर प्लस 9, +3 स्क्वेअर प्लस 9. ओके, आता या सगळ्यांचा स्क्वेअर केल्यानंतर याची सम येईल 274. ओके, आता याची सम केली ही 274 असं लिहिलेलं आहे त्यांनी. ओके, स्क्वेअर रूटमध्ये आपण एन काय, एन टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज 10, therefore 274 upon 10 is 27.4. Then take a square root of 27.4, which will be 5.2345 marks. Okay, then calculation of variation, coefficient of variation. Okay, or coefficient of variance. Okay, it is denoted by CV, which is equal to x sigma upon mean into 100. What is the sigma in that distribution? That is 5.23. Mean is 12 marks in multiply by 100. Okay, because each and every time CV is expressed in 100, therefore we have to multiply by 100 to sigma upon mean. Okay, which gives you answer 43.62%, because CV is always expressed in percentage. Therefore write percentage sign to each and every answer of CV. Okay, all this calculation is about individual data. The next example is about this example is about discrete data. In discrete data you have to use this formula. Okay, what is the formula of SD in individual distribution? This formula,
Okay, in this format. Okay, x minus x bar upon m. Okay, just multiply by f in discrete distribution, just multiply by f. Therefore you have to just add one column in the calculation table. Okay, फक्त तुम्हाला f ने याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. ओके, फक्त एक कॉलम तुम्हाला एक एक्स्ट्रा करावं लागेल. तर तो काय काय होईल तो बघा. आता हा तुमचा एक्झाम्पल आहे, व्हॅल्यू अँड फ्रिक्वेन्सी. व्हॅल्यूज अँड फ्रिक्वेन्सी that is discrete distribution. Okay, firstly you have to write a particular formula of SD, that is sigma is equal to summation f x minus x bar square upon m. Okay, likewise individual distribution you have to subtract mean from each x. म्हणजे या प्रत्येक x मधून तुम्ही हा मीन फाइंड करायचा, मीन मायनस करायचा आहे. त्यासाठी तो पहिल्यांदा फाइंड करून घेतला पाहिजे. त्यासाठी हा त्याने मीन फाइंड केलेला आहे बघा. मीनचा याच्यामध्ये फॉर्म्युला येतो समेशन एफ एक्स अपॉन एन, that is summation fx, that is multiplication of fx, म्हणजे या दोघांचा गुणाकार आहे 28 48. Okay, then sum of the column of fx is summation fx 500 divided by n, that is sum of the frequency 50. Okay, then 500 upon 50 is equal to 10 is your mean, which is already too much calculated too much time in unit number 2, sorry. Okay, then what is the next step? That is x minus x bar, this step. Okay, that is subtract mean, this is 10, from each x, that is 7 minus 3 7 minus 10 minus 3. Okay, 8 minus 10 minus 2, likewise. Okay, then take a square of x minus x bar, that is minus 3 square 9, minus 2 square plus 4, minus 1 square plus 1. Okay, which is already uh, calculated in individual data. Okay, in discrete type of distribution you have to just multiply by f to x minus x bar square. Okay, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे मग 4 into 9 36. Okay, 6 into 4 24. मग त्यांची सम घ्या, हे असेल 138. Okay, then put this value in formula of SD, that is 138 divided by 50 is equal to 2.76. The square root of 2.76 will be 1.66. Okay, the next is calculation of coefficient of SD or variance. Sorry, variance is a square of standard deviation. Okay, therefore square of this standard deviation, that is 1.66, will get you 2.76. Okay, you can get it. Okay, then coefficient of SD. Coefficient of SD is the ratio of standard deviation to mean, or we can write sigma upon mean. What is the sigma in the distribution is 1.66 upon its mean, that is 10. It will get um, 0.16. Okay, just take a two digit. Okay, 0.16. Okay, then last one is coefficient of variation or coefficient of variance is equals to CV is equal to sigma upon mean into 100, that is sigma 1.66 upon 10, that is mean, multiply by 100. You will get 16.61%, because CV is always expressed in percentage. Okay, this is the calculation of standard deviation in discrete type of distribution. Okay, and last one, suppose this is your example. Okay, this is a continuous distribution, then we can calculate SD in continuous distribution just like summation f in bracket m minus x bar square upon n. Just replace m instead of x. म्हणजे मागच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय होतं, m च्या जागी x होतं, आता फक्त तुम्हाला x च्या जागी फक्त m ठेवायचं.
Okay, m nothing but midpoint of each class. Okay, this is, suppose this is your example, that is you are given classes and frequencies, that is continuous type of distribution. Okay, you have to find firstly, um, or you have to write whatever calculation. Okay, this is a calculate formula of SD summation f m minus x bar square upon n. Therefore you have to find firstly midpoint, or that is mean midpoint. Firstly you have to find midpoint of each class. These are midpoint of each class. Then find mean of that distribution. Mean is given by summation fm divided by n. Okay, this is a formula mean. Summation fm, that is sum of column of fm. fm या कॉलमची बेरीज म्हणजे समेशन एफ एम असते, आपण खूप वेळा कॅल्क्युलेट केलेलंच आहे. एफ एम दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ एफ अँड एम, या दोघांचा गुणाकार असेल. आता तो काय असेल 1320 अपॉन एन, दॅट इज सम ऑफ द फ्रिक्वेन्सी 40, इट विल 33. Okay, mean is 33. And what is the meaning? Next column is m minus x bar. M minus x bar is a subtract 33 from each m, म्हणजे जो m आहे त्यातून प्रत्येक वेळेला 33 मायनस करायचं होतं. तर मागच्या डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण x मायनस एक्स बार करत होतो, आता फक्त m मायनस एक्स बार करायचं. तर या ठिकाणी नोटेशन सांगितलेलं आहे त्यांनी m मायनस 33, म्हणजे प्रत्येक मिड पॉईंट मधून 33 मायनस करत चला, म्हणजे 5 मायनस 33 20 मायनस 28. ओके, अशा पद्धतीने 15 मायनस 33 काय आलं, 15 मायनस 33 मायनस 18 आन्सर. ओके, आता यानंतर काय करायचं, एम मायनस एक्स बार स्क्वेअर करायचं, म्हणजे मायनस 28चा स्क्वेअर 784 आहे. ओके, 18चा स्क्वेअर काय 324 आहे. त्या पद्धतीने तर इथपर्यंत आपण पाहिलेलंच आहे, फक्त याला एफ ने मल्टिप्लाय करायचं. ओके, 3 इंटू 784 म्हणजे 2352, 4 इंटू 324 1296. अशी कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर किंवा मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर सगळ्यात लास्ट स्टेप तुमची काय असेल, फाइंडिंग समेशन. समेशन काय आली ही 7040, की तुमची समेशन असेल, डिवाइड त्याने कशाने करा, एन नी करा, म्हणजे 40. ओके, याचा आन्सर येईल स्क्वेअर रूट ऑफ 176. देन स्टँडर्ड डेविएशन विल बी 13.26 असं असेल. तर जो काही क्वेश्चन असेल यावर एकदा एस डी फाइंड केला तर याच्यावरून कोणतंही तिन्ही कॅल्क्युलेशन करता येतात. म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ एस डी, व्हॅरियन्स अँड लास्ट वन इज कोएफिशियंट ऑफ व्हेरियन्स. ओके, म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये त्याने वेगवेगळे कॅल्क्युलेशन सांगितलेलं आहे, मात्र आपण काही त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, कोएफिशियंट ऑफ एस डी फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवा, त्यांचा आन्सर 0.40 असं असेल. ओके, तर याच्यानंतरचे जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत मिसलेनियस एक्झाम्पल, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.